Hi children, today we are continuing the lesson 6. Lesson 6 diseases. And today we are going to study about the airborne diseases. Airborne diseases. Airborne diseases are the diseases which spread through air. Okay, airlൂടെ spread ചെയ്യുന്ന diseases ആണ് airborne diseases. And airborne diseases are tuberculosis, influenza, common cold, then pneumonia. These are the diseases spread through air. Diseases spread through air. Which are the diseases spread through air? Tuberculosis. Tuberculosis, TB. We are commonly known as TB. That is tuberculosis. Then pneumonia, then influenza, the common cold. These are spread through air. That's why when these diseases, anybody have these diseases, we must take a distance from these persons, okay, infected persons. Otherwise, we will affect the disease. Okay, so these diseases are caused by spread due to through air. അപ്പോൾ ഈ ഡിസീസസ് എയറിലൂടെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ എയർബോൺ ഡിസീസസ്. വാട്ട് ആർ ദ എയർബോൺ ഡിസീസസ്? The diseases spread by air. The diseases spread by air are called airborne diseases. They are TB, influenza, common cold, pneumonia, etc. are the airborne diseases. Tuberculosis. Tuberculosis is spread from one person to another and through tiny droplets of saliva when the person cough or sneeze, and direct contact such as using the infected person's towel, cup and spoon, etc. It usually affects the lungs. TB, the tuberculosis, this disease is affected in which organ? Our lungs. It affects our lungs and the victim cough continuously. ഈ രോഗം വരുന്ന ആള് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നിരന്തരമായിട്ട് ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. That is the disease. And cough continuously and there may be blood in the sputum. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഫത്തിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ അംശവും കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് കഫായിരിക്കും, ചുമയായിരിക്കും ഈ ട്യൂബർക്ലോസിസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്ത പേഴ്സൺസിന്. But nowadays it can be detected early and treated with antibodies. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ആൻറ്റിബോഡീസ് ഒക്കെ നൽകി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യൂർ ആകാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ദർ ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് വാർഡ് ഫോർ TB patients. These are patients, tuberculosis, those who are having the tuberculosis, they have the separate വാർഡുകൾ ഉണ്ട്. Okay, the hospital. So this is an airborne disease and this is spread through the air. That's why they were in the separate ward. Okay, then first disease we studied, which is that tuberculosis. An example of one airborne disease is tuberculosis, and it is spread through air, and when the direct contact of the victim also cause to affect this disease. And the symptoms are the continuous cough and blood in the sputum, and also they were separated in the hospital. Also the separate wards are available for these patients. Now next disease is the flu, or short for influenza. Influenza is another airborne disease, and its symptoms are fever, cold and cough and general body pain. Influenza,
The symptoms are fever, then cold, jaladosham, body pain, cough, etc. These are the symptoms of influenza, and this flu also spread through air. Next, symptoms of common cold. Then common cold are running, blocked nose. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂക്ക് ബ്ലോക്ക് ആകും, അടയുക. ദെൻ സോർ ത്രോട്ട്, തൊണ്ടയിൽ വേദന ഉണ്ടാകുക, സൗണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുക. ആൻഡ് ഒക്കേഷണലി ബ്ലോക്ക്ഡ് ഇയേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ചെവി അടയുക. ഇതൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ്. Next is the pneumonia is the another airborne disease. Pneumonia is another airborne disease. Its symptoms are inflammation and acute congestion of the lungs. Pneumonia എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലങ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഡിസീസ് ആണ്. And it is also affected through air, and this disease is airborne disease, and difficulty in breathing. This cause the difficulty in breathing. ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടും, അതുപോലെ തന്നെ ഫീവർ, നല്ല പനിയും കാണും. Okay, so we studied about the airborne diseases, and airborne diseases caused to spread through air, and TB, fever, influenza, common cold, and pneumonia, etc. are the airborne diseases. Next, we are going to study about the waterborne diseases. വെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ. Waterborne diseases. Water is very important in our diet. നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ വാട്ടർ വളരെയധികം ആവശ്യമാണ്. And 70% of our body consists of water. In our body, 70% is water, and water is essential for digestion and also the absorption of food. Okay, and it helps to remove the waste from our body. Then the importance of water. Water is very important in our diet. In our body, 70% is water, and water helps to digest the food and also absorption of the food, and it remove the wastes from our body. And drinking dirty or polluted water. Drinking dirty or polluted water cause diseases, waterborne diseases, and leads to variety of diseases such as cholera, hepatitis, typhoid, etc. and dysentery, etc. They affect the digestive system, and these waterborne diseases affect the digestive system. And more common in rainy season. The waterborne diseases are more common in which season? Rainy season. And it is the flood, and all the good water is mixed with the contaminated water, and then when we consuming this water, we can cause the variety of diseases, waterborne diseases. So, and the main season of these waterborne diseases is the rainy season. Okay. So, waterborne diseases, what are the waterborne diseases? Dysentery, cholera, typhoid, hepatitis. These are the waterborne diseases. Cholera and dysentery both have acute diarrhea as a symptom. Cholera ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഛർദിലും ഇതൊക്കെ ഇതിന് കാരണമാകാം. പ്ലെന്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൻ ടു അവോയ്ഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം പോലെയാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ വയറിളക്കം, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഛർദിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കോളറ ആൻഡ് dysentery have acute diarrhea is a symptom, and plenty of water lost from our body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ജലനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു. ആൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തളർന്ന് വീണ് പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യണം. എത്രയോ പോകുന്നു അത്രയും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം. ഓക്കെ, then in next one is the hepatitis. മഞ്ഞപ്പിത്തം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്. There may loss of appetite, അതുപോലെ weakness, tenderness on the right side of the abdomen. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് വിശപ്പില്ലായ്മ, ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു വേദന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ലിവർ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് അബ്ഡോമൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പെയിൻ ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. Liver is located and yellow coloring of eyes and skin. The main symptom is the yellow coloring of eyes and the skin. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കണ്ണിലും സ്കിന്നിലും നല്ല യെല്ലോയിഷ് ആയിരിക്കും. That's why this disease is called മഞ്ഞപ്പിത്തം, hepatitis. So this yellow coloring or jaundice is a symptom of hepatitis. The treatment include rest and fat-free diet. Rest, this disease need rest and fat-free ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം. Next disease is the typhoid. There may high fever 10 or 15 days. Typhoid 10 or 15 days very high fever. This disease is confirmed by a blood test and treated with the antibiotic. This is also one waterborne disease, and 15 days we have high fever, and treated by we can detect this disease by testing the blood, and we can treat this with by antibodies. So children, read this one, airborne disease and waterborne disease, in your page number 118. Thank you and have a nice day.